Hello, I'm Lydia Talbot. Welcome to Sanctuary. In the next half hour, we'll take you to a hospital for Palestinians in East Jerusalem. We'll journey to the Holy Land and the Mount of Olives through the doors of Augusta Victoria Hospital, a program of the Lutheran World Federation. The summer of 2014 saw a renewal of fighting in Gaza between Israel and Hamas, resulting in more death, destruction, and hardship. Throughout the insanity of armed conflict, the Lutheran World Federation's Augusta Victoria Hospital has served in partnership with the United Nations as a major medical facility for Palestinian refugees in East Jerusalem, the West Bank, and Gaza. Stay with us for their stories of faith, courage, and healing in a holy land that will challenge what you think about your politics and your faith today on Sanctuary. When you talk about healthcare, access to healthcare in other countries like the United States or Europe, you're talking about the socioeconomic barriers. Can people afford care? Can people pay for their care? What kind of insurance do they have? In the Palestinian context, access means two things. It means socioeconomics, definitely, but more importantly, it means physical access. Can they physically reach? And one of the byproducts of all these peace agreements that were signed was the fragmentation of the Palestinian area with many checkpoints and many barriers, and the patients suffer a lot. Nevertheless, the Lutheran World Federation has supported a program of dignified access to patients. So we started running a busing program for kidney dialysis patients simply because we have to have them come to the hospital every other day to receive their dialysis. Same thing with cancer patients. So we started basically to challenge the political reality based on medical grounds, that it's the right of the patient to arrive at their place of treatment, specifically because it's the only place that delivers this kind of care. We have the obligation to make sure that the patient has the right not to be stopped by Israeli checkpoints in order not to receive care. Our job is to make sure they come to the hospital. اسمي عمر ثائر أبو ليلى، عمري 12 سنة. كنت مرة أجيت ألعب مع أخوتي كرة قدم. أجا أخوي وقعت، أجا انكسرت إيدي. بعدها بأسبوع انتفخت ركبتي، وبعدها رحت على الدكتور، صار يعمل لي فحوصات وكل منيح كل إشي. وبعدها صرنا نراجعه. آخر مرة عملنا فحص، طلع كريات الدم الحمراء البيضاء عالي كثير. أجاكلنا عمل فحص الدم، وعمل كلنا معك لوكيميا في الدم، السرطان يعني. بعدها صرنا رحنا على الدكتور، صرنا نعمل علاج. بعدها أجيت في دكتور وصف لنا إياه هنا. أجينا على المطلع وصرت أتعالج، وما تعبت كثير في العلاج. وعم بكيت في تنزل المناعة. لما تنزل المناعة أقعد في غرفة منعزل لحالي. وبعدها تحسنت، هيني صرت منيح، وقعدت في المستشفى 3 سنين أروح وأجي.
أنا يعني الحمد لله إني شفيت، والله يشفي جميع المرضى ويشفيني. Augusta Victoria Hospital is one of the hospitals in East Jerusalem, and in recent years has specialized in oncology and nephrology, and along with the other 6 hospitals in East Jerusalem, if you put them all together on one campus, really provides a complete specialty care facility within the Palestinian healthcare system. وهذا الحكي يعني كان بال2000، وسنس ذن من ال2000 لحد الحين حوالي 14 سنة بغسل بانتظام بالمطلع، وأنا طبعا مبسوط كثير على الخدمات اللي بقدموها، على العناية الطبية، على النظافة، على الترتيب، الإدارة، يعني كلهم سواء الأطباء أو الإداريين يعني بيشتغلوا بأمانة وبإخلاص. لكن الفضل كان بيكون للاتحاد اللوثري وللدكتور توفيق ناصر اللي هو مدير المستشفى. بدأوا في عملية تطوير ملحوظة في المستشفى وأنا كنت متابعها، وأنشأ أقسام، يعني كان بدايتها قسم الكلى بالغسيل، قسم الكانسر اللي هو علاج مرضى الكانسر، هذا مهم جدا لأنه بالسابق ما فيش عندنا في الضفة الغربية هيك تسهيلات، فكان الناس إذا تضطر بدها تطلع على وين؟ على إسرائيل، والشغلة يعني صعوبة. المحل طبعا بالقدس اللي هو وسط البلاد، بيقدر الناس من الخليل، من طول كرم، من نابلس، بكل الأماكن يجوا يتعالجوا، وكانوا ياخذوا العلاج المناسب اللي هم كل المبنى باعتبار صار تطوير فيه، المنامة، الباطنية، السكري، واهم شيء الاطفال الصغار اللي هذول ال5 سنين و6 سنين، افتتحوا قسم خاص فيهم، وكان يقدموا لهم كل الرعايه الطبيه والرعايه الاجتماعيه والرعايه الانسانيه. فانا بقول لكل الناس سواء بالداخل والخارج انه وجود أوغستا فيكتوريا اللي هو مدعوم من الاتحاد اللوثري وبقيادة الدكتور توفيق ناصر هو عمل إسهام كبير في تطوير القطاع الصحي. أنا طبعا ما بشعر إني أنا يعني عايش عشان نفسي، أنا باعتبار أنا عايش على أساس طبعا المرأة طبعا لها فضل كبير بالنسبة إلي، لأنه هي متابعة كل تطورات مرضي، هي بتقدم لي كل أنواع الخدمة فيكتوريا بدون ما تكون هي معايا، وكل المستشفى بعرف شو زوجتي، باخذ شاور، بوكل، بتمدد، بعدين بلبس وبطلع بمارس حياتي العادية. فأنا بالنسبة لهم أنا I am there، يعني أنا موجود عندهم، وهذا أهم شيء. أزرع راح أزرع، ما قدرتش أزرع أنا ماشي في الطريق اللي ربنا اختارها له. I think in 1997 we were thinking of closing the hospital because of the problems that we were facing, and we were not sure where we are heading. We are very thankful, first of all, for all our partner churches, all over the world, for all our member churches of the Lutheran World Federation, who have really taken seriously to help us to give, to rejuvenate the mission of the Augusta Victoria. And now, of course, I'm really, after 18 years, I'm really proud to say that it has been, Augusta Victoria is not only a hospital, the mountain has become a mountain of healing. And when we have really got an international recognition for the services that we are rendering, we are not rendering services to Christians. We are rendering service for every human being, regardless of ethnicity, race, religion, political or religious affiliation. It's a center for healing cancer. It's a center for pediatric dialysis. It's a center for bone marrow transplantation. It's a center that is really helping, not only people to get the physical heal, but also to maintain their own dignity.
My name is Ahmed Abu Al-Halawe. I'm the Director of Community Programs and the Diabetes Care Center at Augusta Victoria Hospital. We are totally convinced that diabetes care should be close to the patient community, close to the patient where the patient lives, in order to be effective and efficient in the treatment. Augusta Victoria on wheels. In the mobile, we have the counseling area, we have the eye screening, foot screening, nutrition, and all other aspects necessary for diabetes care. أنا جيت على القدم السكري عشان أجري برتاح والله. بنات حلال يعني كثير والله. والله يعني أنا استفدت الحمد لله. أنا ممرضة يعني بنشتغل إحنا بالمطلع، بنشتغل كل شيء يعني عندنا إحنا عيادة قدمين وعندنا كمان يعني أوكي يعني الرول تبع التمريض كله بنشتغله، إحنا 3 ممرضات موجودين في المطلع، فإحنا الثلاثة بنشتغل إديوكيشنال، بنشتغل بنسحب دم وبالفوت كير وعندنا آي سكرينينج كمان. المشكلة لأنه الناس نظرتهم للسكري إنه كتير صعب، انه كثير انه مرض، هو طبعا مرض مش رح يشفى منه المريض، بس انه هم نظرتهم انه والله انا انصبت بسكري، انه يمكن اكثر شيء بيطلعوا عليه انه الامبيوتيشن انه اذا انجرحنا اذا هذا، ففي كثير مرضى يعني بنعاني معهم انه بيكونوا دينايل وبيكونوا انه يعني انه كثير بيكونوا خايفين الخوف انه من المستقبل من الكومبليكيشن، بس احنا الحمد لله نسبة ناجحين في عنا في الاديوكيشنال والهذا عم الوضع احسن يعني. We intend to make this clinic friendly to the environment. That's why we install a solar system. It's totally operated by sun. In Palestine we have more than 10 months in a year we have sun. We get funds from the World Diabetes Foundation, and the Lutheran World Federation is supporting the team. And of course, the partner clinic is the Palestinian Ministry of Health clinic team, and they are all employees in the Palestinian Ministry of Health. And we are providing our services free of charge. It's part of the LWF contribution to the community. Actually, personally, I feel very happy when I see that patients get well treated. And I thought that Palestinian community, they really need better services of what we have now. اوكي، أنا اسمي دكتور جهاد محمود شاور، أنا رئيس دائرة التطوير والجودة في المستشفى الأهلي. حملتنا تحمل اسم الشيماء. الشيماء هذه زوجتي، كانت مريضة بسرطان الثدي توفيت بسرطان الثدي من حوالي سنة. الهدف من هاي الحملة هو تثقيف توعوي، حيث انه يعني موت شيماء بالنسبة لي كان مصيبة كبرى كأسرة وكعائلة. الهدف من حملتنا هي توعية الناس للإيرلي ديتكشن والفرق بين الإيرلي ديتكشن والليت ديتكشن، ما بين نسبة النجاة بالنسبة للمرضى. First of all, my wife, she was very beautiful. This is number one. And she likes everything to be as beautiful, as nice, the maximum. So anything by her name should be at least very beautiful. This is number one. Number two, in order to support women, يعني نساعدهم بحيث انهم نشجعهم يجوا، لازم نسوي اشي جميل بحيث انهم هم يكونوا متقبلين الموضوع، لانه قسم السرطان بخوف لحاله، فهم بيجوا على الباب بيتفرجوا وبيطلعوا، فانا بدي اياهم يجوا يتفرجوا ويفوتوا ونشجعهم. الشغله بسيطه، بنعطيهم الوان حلوه ومريحه للعين. بالنهايه طبعا الستات بيحضروا فيديو عن الكشف المبكر وعن الفحص الذاتي. بعد هيك الستات اللي بيحبوا ينفحصوا، في عنا طبيبات متخصصات بيفحصوهم، واللي عندهم اي انديكيشن انه نسوي لهم ماموجرام، نسوي لهم ماموجرام بالتعاون مع مستشفى المطلع. معنا سياره الموبايل كلينيك تبعت الأوغستا فيكتوريا هوسبيتال. I am Hanin Zer'i. I am a radio technologist. I work in Augusta Victoria Hospital in the mobile clinic here. This mobile clinic, the majority of the women feel fear from the image. They don't like it.
So I said that there's no fear, don't be يعني I think طبعا بحب الستات انهم ما يخافوا ابدا من هاي الصورة. في خوف هم كثير بخافوا من هذه الصورة. طبعا ما في خوف لأن أصلا هي بتكشف عن أمراض وبالتالي رح تساعدهم، فما في داعي للخوف. The Lutheran World Federation looks for what is needed in the community, what is lacking in the community, and provides that service with dignity and at the highest possible level. بتمنى للجميع السلامة، بتمنى إنه الطريق اللي عديتها أنا وزوجتي وعائلتي ما حدا يعديه، وبتمنى إذا كان ربنا كاتب على حدا إنه ينصاب بالسرطان إنهم يكتشفوه مبكراً، لأنه العلاج حالياً متوفر وناجح بنسبة 98%. Augusta Victoria Hospital, the Lutheran World Federation, has a huge advocacy program to make sure that the patient has the right to access care. And to that end, we had to implement a lot of creative ways in order to assure the rights of patients to access healthcare. We have a busing program. We also have a program for Gaza patients who are housed in a special hotel near the hospital so that they can access the care, because they cannot go back and forth to Gaza because of the very heavy siege that is enforced in the Gaza Strip. My name is Yunus Harfouch. I'm the social worker in a hospital. I'm in charge of Gaza patients. أنا مسؤول عن المرضى اللي بيجونا من قطاع غزة، مرضى السرطان. أتعامل مع هؤلاء المرضى من ناحية الدعم النفسي والاجتماع لهؤلاء المرضى. المرضى بيجونا بشكل خاص من غزة لأنه بيجوا بتلقوا بعض العلاجات الغير متوفرة في قطاع غزة، خاصة العلاج الإشعاعي، لأنه العلاج الإشعاعي هو الخدمة الوحيدة المتوفرة للمرضى الفلسطينيين فقط في مستشفى الأوغوستا فيكتوريا المطلعة. طبعا احنا بنواجه يعني مصاعب كثيرة في التعامل مع مرضى غزة، خاصة انه اغلب المرضى اللي بيوصلونا مرضى بيعانوا من ظروف مادية صعبة وظروف نفسية صعبة، بسبب انه المريض بيوصل لحاله ما بيكون معاه بس يعني مرافق واحد. Today I am here for the past 2 weeks escorting my wife for the medication that she is receiving right at the Augusta Victoria Hospital. She's receiving some sort of radiotherapy sessions for a tumor that she had a long time ago. And actually we have been lucky to be here simply because of the closure of the Rafah crossing terminal through which we used to cross to Egypt, to Egyptian hospitals since 2007. By this time, we had the chance to come to the Augusta Victoria Hospital, where we have found the treatment, which is quite important, quite developed and advanced compared with other hospitals outside of the region, I mean Israel or Palestine, not necessarily the Gaza Strip, which is lacking the basic health services, unfortunately. بتحس يوم تتعامل مع المرضى اللي بيجوك من قطاع غزة، بتحس انهم مش جايبين مرض وبس معهم، جايبين مشاكل كثيرة بسبب الحصار وظروف الحياة الصعبة. My name Dr. Simsim Abu Kaki. My name is Zatar Al-Akhdar. My name is Dr. Farid. Red Noses International. Palestine. Palestine. Today we are come as every Tuesday here in Augusta, Victoria, to make a fun to the children, to the visitors, to the doctors, to the nurses. To all the people. Yeah, everyone. And everyone in the hospital, everyone, he can speak, he can see, he can do anything. We are make a happy for them. Yes, yes. Love is good. Yeah, and love, it's a very important thing to make the patient better, because his psychological make fun, and the psychological thing for happiness, it's very good for treatment. Yeah. And you change atmosphere. Yeah. Yeah. Yes. And love is a medicine. We feel that we are a very important things to do, that we make the children happy, and sometimes he
he feel sick and he's tired from the medicine and everything, and we come, and sometimes here because we are come every Tuesday, and the patients waiting us, and wow, where's Tilsim? Oh, where's Satar? Where's Farid? We can say more inside. We have a feeling. We love more the people in USA. So much. Yes, because why? Because here we have many things to laughing. We have incubation, we have soldiers all the time, we have action, we have here checkpoint. In checkpoint you can laugh all the time. Yeah. All the time. No cry, no cry. In Palestine, no cry. We can laugh. Yeah. Yes, we and can in do America, all the everything. people in America, the people think about the money. Here we think about the laugh. Laugh. More expensive. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. انزل يا جميل عالساحة واتمختر كده بالراحة أنا قد عنك مع قلبي. أنا اسمي يوسف شليان، أنا مدير برنامج التدريب المهني في الاتحاد اللوثري العالمي. برنامج التدريب المهني في الاتحاد اللوثري العالمي بيقدم التدريب المهني للفلسطينيين منذ العام 1949 لما يزيد عن 60 عاماً. في سنة 1949 ابتدى المركز تدريبه في مستشفى المطلعة، وفي سنة 1962 انتقل إلى مبانيه في بيت حنينة. في العام 2004 افتتح المركز فرع له في منطقة رام الله. في العام 2012 افتتح فرع آخر في منطقة رام الله. يقوم المركز بالتدريب في عدة تخصصات، ومنها ميكانيكا السيارات، كهرباء السيارات، النجارة والديكور، الحدادة واللحام والألمنيوم، التدفئة والأدوات الصحية، الاتصالات، إعداد الطعام. Yeah, we have in our program in Ramallah 85 students as 1 year program training. It's a very successful program, and it assists Palestinian people, especially youth, both male and female, to work in after graduation, and this helps them to avoid war and avoid unemployment. So it is a good chance for them to have skills, to have job, and to find the way for the rest of their life. My name is Manar Abdussalam. I'm a student at Al-Ittihad Al-Orthari. I'm gonna work software on laptops and hardware. I like hardware better than software. It's not women, it's everybody. It's both women and men. We're all people, we're all humans, we all have the same quality as the man. التعليم المهني هو وسيلة مهمة للحصول على فرصة عمل للشباب الفلسطيني. ففي الوضع الاقتصادي الخاص في فلسطين، وفي نسبة بطالة تصل إلى 40% بين الشباب في الفئة العمرية بين 18 إلى 24 عاماً، بمقارنة مع خريجي التدريب المهني، وبخاصة خريجي برنامج التدريب المهني التابع للاتحاد اللوثري، حيث تقل نسبة البطالة لدى خريجي عن 10%، وهي من أفضل النسب الموجودة. في المقابل هناك عدد كبير من خريجين من الجامعات الذين لا يستطيعون الحصول على فرصة عمل ملائمة في سوق العمل بسبب وجود عدد كبير من الخريجين أكبر من حاجة السوق المحلي. كما أن التعليم المهني مهم جدا، حيث أن نسبة كبيرة من الخريجين يستطيعون بعض الوقت ابتداء في عمل خاص بهم، حيث يكون المركز وبرنامج التدريب المهني أيضا بمتابعة الخريجين لمساعدتهم للحصول على العمل بعد التخرج أو لبدء في أعمالهم الخاصة، في مشاريعهم الخاصة. My name is Muhammad Salaima. I am 14 years old. I'm from the old city, Jerusalem. This field is the olive field. Here in this field, get and the first international competition. It's an Arabic competition in Jordan, Palestine, and many other countries. I want to be a big footballer and play in Europe and in Real Madrid especially. Football is mean to me very much. It's my life. This a very big field for Palestine. It's one
from the best fields in Palestine. In Palestine we don't have a lot of stadiums like Europe. Here we can count it on our hands. My name is Brahim Ifteha. I'm in the Palestinian Academy for Talented Footballers to be an amazing footballer in Palestine. Another one of my life goals, like to be a doctor or a surgeon, to have something to do in people's lives. Soccer, it's an amazing sport for fun. صراحة في البداية كان الموضوع صعب بالتواصل بين مع الأطفال مع اللاعبين الصغار، ولكن لقاء مع لقاء صراحة صرت أحسهم كأنهم يعني من أعضاء عائلة إلي. يعني كثير منهم لما بيغيبوا عن التدريب صرت أفتقدهم، فالموضوع مع الوقت بصير كثير أسهل وممتع أكثر. يعني كحارة من الحارات اللي بتنتمي لشرق القدس معروف من زمن بعيد إنه هذه المرافق تقريبا إذا مش قليلة ممكن تكون معدومة. فهذا الصرح اللي هو ملعب جبل الزيتون صراحة يعني بيعني كثير لأهل المنطقة من أكثر من ناحية. خلينا نقول من ناحية اجتماعية، من ناحية جغرافية، من الناحية الرياضية، الثقافية، يعني مفيد لأبعد الحدود. وبتمنى إنه يكون زي هذا المرافق مش بس هون، بأي منطقة ثانية في شرق القدس. Here on the Mount of Olives in East Jerusalem, the Lutheran World Federation upgraded the Lutheran World Federation Mount of Olives sports field in 2012, converting it from a dirt, rocky field to a beautiful and safe artificial turf field for use by children, families, and clubs of East Jerusalem. In 2013, in close cooperation with the Atur neighborhood, the Lutheran World Federation also added lighting to the field, so that the field is now available to the community well after the sun has gone down. The Lutheran World Federation sports field on the Mount of Olives is one of the few recreational areas of its kind in East Jerusalem. The newly installed artificial turf and security fencing provide a safe and inviting environment for the youth of Jerusalem. The refurbished field serves as a healthy outlet for a community under duress and is a tangible sign of hope for a shared Jerusalem. We're glad you've been with us today for this special edition of Sanctuary on the Augusta Victoria Hospital. Your thoughts and reactions to issues and ideas at the intersection of life and faith are important to us, and we want to hear from you. Email us at gcbm@ameritech.net, visit our website at gcbm.org, and write to us at Sanctuary in care of the Greater Chicago Broadcast Ministries, 77 West Washington Street, Chicago, Illinois, 60602. That's Sanctuary, the Greater Chicago Broadcast Ministries, 77 West Washington Street, Chicago, 60602. I'm Lydia Talbot. Thanks for keeping faith with us today on Sanctuary. May peace be with you.